Climates classification of the Copeland, Thornwright, and Trivata is primarily important in your option than this general type, which has relevance in your prelims and mains. Most important. Okay, so tropical savanna. Savanna, what a distinct feature is that we have what we have also dry and winter season, wet season and dry season. எப்ப வெட்டா இருக்கும்னா rainfall அதிகம் இருக்கும் summer seasons. எப்ப dry இருக்கும் mostly winters. But we have a differentiation. In southern India, it rains. In normal India, full of winter experience பண்ணும்போது in southern India, especially the coastal states of Tamil Nadu, we receive rainfall. Whereas Savanna, this has the distinctive feature that is alternative wet and dry season. Okay, they are much more similar to monsoon but have considerably less annual rainfall. Monsoon higher altitudes போக Savanna ரொம்ப continental மாறுது. இது வந்து coastal region. So rainfall due to cyclonic activity, rainfall due to orographic perspective, we have rainfall variations. கொஞ்சம் continental போக rainfall distribution என்ன ஆகும் குறைய ஆரம்பிக்கும். So monsoon விட அதே மாதிரியான characteristics alternative wet and dry இருந்தாலும் கூட causating factor is different. நமக்கு causating factor என்ன seasonal reversals of wind, shifting of pressure belts அந்த மாதிரி. Either because of continentality, alternative dry and wet season, again influence of wind system nalda rainfall occur agum. So inga specifically there is no distinct rainy season like in monsoon climate. Savanna oda distinctive features enna appadina. Next is the distribution. This distribution mostly in and around your tropical rainforest in case of African region and in your northern southern America and Australia. Okay, west continental region oda mostly associated ஆயிருக்கும். Mostly well developed in Sudan. அதனால இத Sudan type of climate அப்படினு ரெஃபர் பண்ணுவாங்க. Sudan type of climate. So it is the transitional type. Why? This is a grassland phenomena. So grassland acts as an epitome. Epitome or ecotome. There are two important terms. Between what? Between your rainforest and deserts. Two climates deserts is zero typing conditions. Rainforest is your forest type. Vegetation type is your forest. Transition climate and temperature. Okay, so savanna climate, mean annual temperature, precipitation, extreme. Note panna point enna, there is the diurnal range of temperature is extreme. Yeah, extreme term varudhu because of continentality. In the extreme diurnal range ingiradhu ella continental type of climate ku porundum. Savanna, steppe, and the extremities can differ. Continental nale extreme type of climate. Alternative wet and dry season, இதுக்கான reason என்னன்னா அதோட wind system தான். The trade winds beltல இருக்கிறதுனால obviously onshore wind will give rains, offshore wind will make the climate dry. Savanna type oda most important question perspective அதோட vegetation, அதோட animal life, wildlife ரொம்ப relevant. எந்த climateலயுமே wildlife அவ்வளவு relevance கொடுக்க மாட்டோம். The relevance we give to wildlife in savanna. So savanna typeங்கிறது vegetation. These are tall grass but short trees. The trees are short and it is largely made up of tall grasses. Tall grasses na the example Gcelium. The entire reference is Gcelium. ரொம்ப clear-ஆ ரொம்ப detailed-ஆ பேசிருப்பாங்க. The most important keyword I wanted to mention here is that the grasslands in Africa sometimes is known as bush belt. Yeah, in the term in a stepping grasslands தான் நிறைய terminologies இருக்கும். Prairies, pampas.
So after this slide, we'll stop. I couldn't explain further. We'll discuss some PYQs. PYQs na questions நீங்க கொஞ்சம் analyze பண்ணீங்கன்னா better இருக்கும். Okay, subject பார்க்கும்போது I didn't believe I can complete this off. So vegetation importance in grasslands தான், they are very tall grass. பண்ணிட்டேன்டா. The trees are of which nature? They are largely of deciduous nature. And the wildlife of Savanna. Yeah, in the picture you look at the wildlife related upload questions are not necessarily UPSC civil services. The Savanna wildlife are more important. And lastly, question area from prelims angle is the tribes in Savanna region. Okay, Maasai tribes, our life economy, general understanding. Most of them are pastorals, agricultural settlers, அப்படிங்கிறவங்க கொஞ்சம் மார்ஜின்ல தான் இருப்பாங்க. ஏன்னா அந்த லேண்ட் ஏரியா அப்படி அங்க அக்ரிகல்ச்சர் அதிகம் ஃபேவர் பண்ண மாட்டாங்க. So agriculture is very barely practiced. So what they rely on? They rely on animal wealth. So அதனாலதான் the wildlife of Savanna is very relevant. எந்த climate எடுத்துக்கிட்டாலும் to some extent agriculture could be possible with the help of irrigation or clearing the forest. ஏதாவது ஒரு கான்டெக்ஸ்ட்ல இருக்க முடியும். இங்க climatically agriculture ஃபேவர் பண்ணாத ஒரு கிளைமேட்னா அது உங்களோட சவானாவா தான் இருக்கும். ஓகே, கிராஸ்லேண்ட்ஸ் தான் அதிகம். ஸ்டெப்பி கிராஸ்லேண்ட்ஸ், அப்போ ஸ்டெப்பியும் கிராஸ்லேண்ட்ஸ் தானே வில் ஸ்டடி டெம்பரேட் ரீஜியன்ல. அதுக்கும் இதுக்கும் இருக்கிற டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா, the grasslands of savanna are less nutritious than the grasslands of steppe, right? Why? Because they have distinct dry and wet seasons. அப்ப அந்த வெட் சீசன் தாண்டி ட்ரை சீசன், வெட் அண்ட் ட்ரை மான்சூன் மாதிரியும் இல்ல. மான்சூன் ரெயின்ஃபாலை விட மீன் ஆனுவல் ரெயின்ஃபால் இஸ் அகைன் லோ. அப்ப அவங்களோட ட்ரை அப்படின்னு சொல்லும் போது அது டிராட் கண்டிஷன்ஸ். ஓகே, அப்ப டிராட் ரெசிஸ்டன்ட் அந்த பிளான்ட் வில் ட்ரை, எல்லோ கிராஸஸா இருக்கும். So these grasses are not as nutritious when compared to steppe regions. அப்ப ஸ்டெப்பில அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடக்டிவிட்டி இருக்கு, சவானால அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடக்டிவிட்டி இல்ல. ரீசன் ரெண்டுமே கிராஸ்லேண்ட்ஸ், ரெண்டுமே டிஃபரெண்ட் ஆல்டிடியூட் பார்த்தா அந்த கிளைமேட் கண்டிஷன்ஸ் தான். ஓகே, ட்ரைப்ஸோட நேம்ஸ் இதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க.